Am Ufer der Rouge River in Dearborn, Michigan, wo einst Mullen Getreide für die Siedler malten, wo Uhrenwohner schon Jahrhundert vor der europäischen Besiedlung fischten und wo die Niederländische Landschaft der Eichenwalder Michigans auf die Aufstrebende Industrielandschaft der westlichen Vorort Detroits traf, statt ein Villa, die einen der großen Widersprüche der Geschichte verkörpert, ein Palästartiges-Anwesen. Bot von einem Mann, der Vorgab, Reichtum und Privilegien zu verachten, der sich als Vorkämpfer der einfachen Arbeiters inszeniert, der die Industrie revolutioniert, indem Automobil für die Breitmasse erschwinglich macht, der sich aber gleichzeitig ein privates Imperium von solch gewaltigen Ausmaßen und akribischer Kontrolle schuf, das ist die autoritaren Impuls offenbar, die unter seiner populistischen Rhetorik lauerten. Den Fair Lane, das Anwesen, das Henry Ford zwischen 1914 und 1915 auf einem 526 Hektar großen Grundstück inmitten der Wälder Michigans errichten ließ, war nie nur ein Haus, sondern ein in sich gesglassen Welt, ein autarkes Imperium, in dem Ford die absolute Kontrolle über jedes Detail ausüben konnte, von der Architektur bis hin zur Ausstattung. Von der Landschaftsgestaltung bis zur Stromerzugang, war sich der Öffentlichkeit entziehen und gleichzeitig die Gesellschaft der Ford Motor Company führen konnte, wo die Rolle der einfachen Born und Niederlebers ausüben konnte, während Obedienstät bepflegt und einen Lebensstil pflegt, der allem widersprach, waren angeblich glaubt, das zentrale Rätsel. Das Fair Lane umgeht und in seinen sorgsam erhaltenen Rahmen und den öffentlich zugänglichen Garten wiederholt, lautet. Wie konnte ein Mann, der sein Vermögen und seinen Ruf auf der Demokratisierung des Konsums, auf der Erschwinglichkeit von Industrieprodukten für einfache Arbeiter und auf der Zahlung der berühmten $5 Tageslöhns aufgebaut hat, der Sorge das Wohl seiner Angestellten zu signalisieren skien, ein privates Anwesen schaffen, das Wort verkörpert, die der Demokratie fundamental entgegen standen, macht und Ressourcen im Dienst seiner Vision konzentriert und sein tief Verachtung. Für viel der Menschen offenbart, denen angeblich diente. Die Antwort enthält unbequem Wahrheiten nicht nur über Henry Ford, sondern über den amerikanischen Kapitalismus selbst, darüber, wie demokratisch Rhetorik autoritär Impuls verschleiern kann und wie durch Ausbildung eingehoft Industrievermögen durch sorgfältig Pflege beschleunigt werden können. Die konstruierten öffentlichen Bilder, die Kluft zwischen den von Kapitalisten propagierten und den durch Handeln offenbarten Worten, und die Funktion von Gebäuden wie Fair Lane als Denkmäler nicht für die erklärten Ideal ihrer Besitzer, sondern für deren tatsächliche Prioritäten, dies Widersprüche zu verstehen, zu erkennen. Wie Fair Lane soll zur Fair als auch zum Verraten allem Wort, wofür Ford zu stehen behauptet, müssen wir nicht mit dem Herrenhaus, sondern mit dem Mann beginnen. MIT Henry Fords Herkunft als Sohn von Born aus Michigan, MIT seinem frühen technischen Talent und seinem obsessiven Drang, ein praktisches Automobil zu entwickeln, MIT der Gründung der Ford Motor Company im Jahr 1903 und der Einführung der Modells T im Jahr 1908, Jennys Gebrauchsfahrzeugs, das amerikanische Leben währenden sollt, in dem es die individuelle Mobilität für Millionen erschwinglich macht. Ford, der instinktive Verstand, das Massenproduktion Massenkonsum voraussetzt, das nur Millionen von Autos verkaufen konnte, wenn Millionen von Menschen sich leisten konnten, entwickelt Bahnbrechende Fertigungstechniken, die Kosten senkten und gleichzeitig die Lohn erhöhten. So schuf 1914 den berühmten $5-Tag, der eine neue Beziehung zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Eigentümern und Arbeitern einzuladen schien. Fords öffentliches Image wurde in dieser Zeit sorgsam gepflegt, als Vorkämpfer der kleinen Manns, als Industrieller, der Verstand, das Wohlstand geteilt werden muss, als Visioner, der erkannt, dass Arbeiter auch Konsumenten waren und ihr Kaufkraft das Wirtschaftswachstum ankurbelt. Dieses Image, gefordert durch umfangreiche Werbung und von Millionen Amerikanern, die Ford als Helden der Arbeiterklasse verehrten, aufrichtig geglaubt, Martin zu einer der meistbewunderten Persönlichkeiten im Amerika der frühen 20. Jahrhunderts. Doch dieser öffentlich Ford, dieser Verfechter von Demokratie und gemeinsam Wohlstand,
stand in tiefem Widersprech zu dem privaten Ford, dem Mann, der gleichzeitig Fair Lane plant, Anwesen entwarf, das sein Total Control, seinen Paranoia Grenzen streben nach Selbstversorgung, sein Bedürfnis, jeden Aspekt seiner Umgebung zu beherrschen. Sein tatsächlich Verachtung für viel seiner Angestellten die Demokratie selbst verkörpern sollt. Den Ford war trotz seiner populistischen Rhetorik zutiefst autoritar, glott in Hierarchie Kontroll, misstraut Demokratie kollektivem Handeln, verachtet Gewerkschaften mit einer Leidenschaft, die später in Gewalt umschlagen sollt, sah sich selbst als außergewöhnlichen. Dessen Genie Vision macht rechtem Verliehen, die anderen verweigert, Fair Lane offenbart weit mehr als jede öffentliche Erklärung dies waren wert. Zeit, was Ford tatsächlich glott, im Gegensatz zu dem, was Vorgab zu glauben, demonstriert durch Architektur, Landschaftsgestaltung Organisationsstruktur die Art von Welt, die erschaffen wollt, ein Welt, die alles andere als demokratisch, sondern feudal geprägt war, Modell wohlwollender Diktator. In der überlegener man alles kontrolliert alle anderen existierten, seiner Vision zu dienen. Das Herrenhaus selbst, entworfen vom Architekten William Van Tyne unter Fords obsessiver Aufsicht, verkörpert dies Wort in jedem Detail, 56 Zimmer Kochsteinbau, der Einfluss der Prairie School mit schottischen Baronie-Elementen verbund, dessen massive Steinkonstruktion Beständigkeit macht suggeriert, der Nebenwohnraum für die Familie auch umfangreich Werkstätten umfasst. In denen Ford und mechanischen Projekten tufteln konnte, der Kraftwerk beherbergt, das Strom aus den Wohn. Ford erworbenen Wasserrechten im Rouge River ersucht, das einen Ausblick auf sorgfältig gestaltet Gartenbad, die Ford ebenso gründlich kontrolliert wie sein Fabriken. Offenbart Fords Charakter, sein Bedürfnis, jede Entscheidung zu überwachen, sein Unfähigkeit, aufgeben zu delegieren oder dem Urteil anderer zu vertrauen, sein Überzeugung, das nahe Verstand, wie die Dinge zu tun wären, das Ergebnis war Gebot, das als physische Manifestation von Fords Ego fungiert, als dreidimensionaler Ausdruck seines Glaubens und sein eigen Überlegenheit, als Monument für die Wies, das außergewöhnlich Manner außergewöhnlichem Stand verdienen, Die Stand im direkten Widersprech zu allem, was Ford öffentlich über Gleichheit, Demokratie die Word der einfachen Arbeiter sagt, offenbart, dass sich selbst als Grundlegend anders überlegen gegenüber den Menschen betrachtet, die in seinen Fabriken arbeiteten, das der $5-Tag das ursprüngliche Modell kein Ausdruck egalitärer Wert wären, sondern taktische Entscheidungen, kalkuliert Schritt, ein stabil Belegschaft einen festen Kundenstamm zu schaffen, Fair Lane, weil sich Privatsagentem handelt, wo Ford kein öffentliches Image wahren must, seit sein waren Prioritäten Wert, was Zeit, war man, der von Control, von Selbstgenugsamkeit besessen war, von der Schaffung einer Umgebung, in der niemandem Rechenschaft schuldig war alle ihm Rechenschaft schuldig waren. Der Betrieb der Anwesen spiegelt dies Besessenheit weiter, mit einem umfangreichen Personal, darunter Gartner Hochschulterinnen. Mechaniker Sicherheitspersonal, alle unterstanden. Fords Direktor Aufsicht keinem Word die Art von Autonomie oder Word gewährt, die seine öffentliche Rhetorik den Arbeitern zusprach. Der Widersprech zwischen Fords Umgang mit seinem Hauspersonal seinen vergeblichen Wertschätzungen für die Arbeiter offenbart, dass ihm bei seinem Interesse in der Arbeit Menschenwert ging, sondern stets rein instrumental war. Ging ihm darum, Bedingungen zu schaffen, die seinen Gesellschaftsinteressen dienten. Als sich dies Interessen änderten, als Gewerkschaften in den 1930er Jahren begannen, sein Fabriken zu organisieren die Arbeiter echt macht statt blosser Lohn forderten, offenbart Ford seinen wahren Charakter. Anfasselt brutal Gewalt gegen die Organisatoren, setzt Schläger Spitzel die Arbeiter einzuschüchtern, bekämpft die Gewerkschaftsbildung mit einer Brutalität, die selbst Zeitgenossen schockiert. Dies Gewalt,
Dies autoritäre Reaktion auf die Forderung der Arbeiter nach demokratischer Mitsprache im Arbeitsplatz, in Sprachvolkemen den Worten von Fair-Lane-Anwesen war die logische Konsequenz der Kontroll-Hierarchie, die das Anwesen verkörpert. Den Mann, der sich Privates Imperium aufgebaut hat, in dem sein Wort absolutes Gesetz war, wird es niemals dulden, das Arbeiter in seinen Fabriken macht beanspruchten. Wird niemals akzeptieren, das Menschen, die als minderwertig anse, hatten möglicherweise das Recht gehabt, sein Entscheidungen in Frage zu stellen. Tragischerweise erkannten so viel dies nicht, verkannten, das Fair-Lane-Fords wird offenbart, die Glotten weiterhin in das öffentliche Bild, obwohl sein Handlungen ihm widersprachen. Dies Versagen der Wahrnehmung offenbart etwas Wichtiges über die Funktionsweise von Macht in kapitalistischen Gesellschaften, wie Reichtum die Konstruktion eines positiven öffentlichen Images ermöglicht, das unbequem Realitäten verschleiert, wie Gebäude wie Fair-Lane relativ unsichtbar bleiben als privat dominant fungieren können, die der öffentlichen Kontrolle entgehen. Waren sorgfältig gesturiert öffentliche Kiezarbeit falsch Eindruck von den Worten dem Charakter ihrer Besitzer erzeugt. Ford war in dieser Manipulation besonders geschickt, nicht nur in der Produktion, sondern auch in der öffentlichen Kiezarbeit. Verstand instinktiv, wie man Image kreiert, das mit amerikanischen Worten wie Individualismus, Chancengleichheit Demokratie in Resonanz stand, selbst waren Imperium aufbaut, das gegensätzlich Wort verkörpert. Fair-Lane war für dieses Projekt entschieden, da es gleichzeitig verborgen sichtbar war, Privates Anwesen, das die Öffentlichkeit selten zu Gesicht bekam, dessen Existenz aber dennoch zu Fords Image als erfolgreicher Mann beitrug, der sich seinen Reichtum selbst erarbeitet hat. Die Tatsache, dass die groß der Betrieb der Anwesen seinen wahren Worten widersprachen, unterstreicht dies. Populistische Rhetorik von zu seinen Lebzeiten kaum Beachtung spielt in der öffentlichen Debatte über Ford keine Rolle. Dadurch konnte der Widerspruch fortbestehen Ford seinen Ruf als Freund der Arbeiter bewahren, während gleichzeitig wie feudal herlet. Dies ist von Bedeutung, der Ford kein Ausnahmefall, sondern typisch für amerikanische Industriell war. Repräsentiert white Verbreitätsmuster, in dem kapitalistisch Giganten riesige Vermögen en Hoffen gleichzeitig vorgeben, dem Gemeinwohl zu dienen, in dem Privat Imperien errichtet werden, waren demokratisch Rhetorik bemut word, in dem autoritär Kontroll ausget word, waren die Freiheit geführt word. Fair-Lane, als Verkörperung dieser Widerspruch, gewinnt daher nicht nur als Fords Hausen Bedeutung, sondern auch als Symbol für die Tiefsitzendhüchelei der amerikanischen Kapitalismus. Dies zu verstehen, muss man die spezifischen Merkmale des Anwesens, sein Funktionsweise die daraus gewonnenen Erkenntnis betrachten. Besonders hervorzuheben ist das Kraftwerk, das Ford im Rouge River errichten ließ. Dies Besessenheit von Selbstversorgung trieb ihnen, seinen eigenen Strom zu erzeugen, anstatt sich in die öffentliche Versorgung anzuschließen. Dies war kein rein praktische Entscheidung, sondern ideologisches Statement, Ford demonstriert damit sein Unabhängigkeit. Von der öffentlichen Infrastruktur über sein Weigerung, von Systemen abhängig zu sein, die nicht kontrolliert, bis hin zu seinem Bestreben, völlig autonomes Reich zu schaffen, dies Besessenheit von Selbstversorgung erstreckt sich auch auf die Respekt seines Anwesens, die weitläufigen Garten zur Nahrungsmittelversorgung, die Werkstätten, in denen Ford alles notwendig herstellen konnte, die Sicherheitsvorkehrungen, die Öffentlichkeit fernhielten. All dies offenbart einen Mann, der Vernetzung die gegenseitigen Abhängigkeit demokratischer Gesellschaften zutiefst misstraut, der sich dem Gesellschaftsvertrag entziehen wollt Privates Königreich errichten wollt, in dem alle Regeln selbst bestimmt. Dieser autoritäre Impuls, dieses Verlangen nach absoluter Kontrolle, wird in Fords öffentlichen Äußerungen durch ein Rhetorik der Selbstständigkeit Unabhängigkeit verschleiert, die der amerikanischen individualistischen Ideologie entsprach. Doch Fair-Lane seit,
das Ford Selbstständigkeit kein demokratischer Individualismus, sondern aristokratische Autonomie war. Es ging nicht die Unabhängigkeit aller, sondern die Unabhängigkeit einer außergewöhnlichen Person, waren die anderen von abhängig blieben. Dies Unterschiedung ist entscheidend, denn es entfällt, wie die Sprache de Individualismus instrumentalisiert werden kann, Hierarchie und Konzentration zu rechtfertigen. Fair Lane steht als Denkmal für diesen ideologischen Tastenspielertrick, und das Schicksal de Anwesens nach Fords Tod im Jahr 1947 ist aufschlussreich, denn Clara Ford, Henrys Witwe, let dort bis zu ihrem Tod im Jahr 1950. Doch das Anwesen sich als unmöglich als Privatresidence zu erhalten, es war zu groß, zu teuer, erfordert zu viel Personal und spiegelt wird weiter, die im Nachkriegsamerika zunehmend schwerer aufrechtzuerhalten waren. 1957 wurde das Anwesen der University of Michigan Dearborn übergeben und von einem Privatbesitz in institutionelles Eigentum umgewandelt. Dieser Übergang von privater zu institutioneller Nutzung spiegelt ähnliche Transformationen anderer Anwesen aus der Industrielle weiter und folgt einem breiteren Muster, in dem die von Industriellen der ersten Generation erbauten Villen von ihren Urban nicht erhalten werden konnten, in denen das Vermögen, mit dem sie errichtet wurden, verschwendet oder umgewandelt wird und in dem die verkorporten wird überholt oder peinlich wurden. Die heutige Existenz von Fair Lane als von der Universität betriebenes Hausmuseum stellt den Versuch dar, das Gebäude zu erhalten und gleichzeitig seine Bedeutung zu ergründen. Dies interpretationelle Herausforderung ist bedeutend, denn wie sollen wir Fair Lane heutigen Besitzern präsentieren, wie sollen wir Fords Geschichte erzählen, wie sollen wir seine unbestreitbaren industriellen Innovationen und seinen Einfluss auf das amerikanische Leben würdigen und gleichzeitig den Autoritarismus, den Antisemitismus, der seine späteren Jahre überschattet, die brutalen Arbeitsbedingungen und die tief Kluft zwischen seiner demokratischen Rhetorik und seinem aristokratischen Lebensstil thematisieren. Die Antwort ist leider, dass die Interpretation von Fair Lane also auf den einfachen Weg gewählt hat. Sie konzentriert sich auf Ford als genialen Erfinder und erfolgreichen Gesellschaftsmann, feiert die Architektur und Handwerkskunst der Anwesens und präsentiert es als Ausdruck von Fords Geschmack und Vision. Doch schwierige Fragen wurden weitgehend vermieden, was offenbart Fair Lane über Fords tatsächlich Wert. Über den Widerspruch zwischen seinem öffentlichen Image und seiner privaten Realität. Über die Ausbeutung, die den Bau und die Instandhaltung der Anwesens finanziert. Über die autoritären Impuls, die seine Gestaltung und seinen Betrieb prägten. Dies Interpretationswahl, dies Entscheidung, Ford wohlwollen darzustellen und unangenehm Aspekt seines Charakters und seiner Karriere zu minimieren, stellt ein ähnliches Versagen dar wie Dunrobens Versagen, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen. Fair Lane ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Kulturbesten bequem den unbequemen Wahrheiten vorsehen. Dies ist von Bedeutung, da Ford im amerikanischen Bewusstsein nach wie vor ein wichtig Figur ist, ein Symbol für industrielle Innovation und amerikanischen Erfolg darstellt und Teil der nationalen Mythologie von Unternehmertum und Chancengleichheit bleibt. Wenn Orte wie Fair Lane dies Mythologie nicht hinterfragen, die dunkleren Seiten von Fords Charakter und die Widerspruch seines Vermächtnisses nicht aufsiegen können oder wollen, tragen sie zu einem falschen Geschichtsbewusstsein bei, lassen mithin die Realität ersetzen und Versagen in ihrer Bildungsverantwortung. Dieses Versagen ist besonders gravierend angesichts der aktuellen Relevanz der Fragen, die Fair Lane aufwirft, zum Verhältnis von Reichtum und Demokratie, zur Vereinbarkeit konzentrierter Wirtschaftsmacht mit demokratischen Werten, zum Umgang mit Industrieagenten, die immens Vermögen anhäufen und gleichzeitig behaupten, dem Gemeinwohl zu dienen. Zur Rolle von Arbeit und Arbeitnehmerrechten in der demokratischen Gesellschaft und zur Frage, ob die Art von Kontrolle und Autonomie, die Fair Lane verkörpert, die Möglichkeit, sich öffentlichen Systemen zu entziehen und einen privaten Bereich nach eigenen Regeln zu schaffen, mit demokratischer Staatsbürgerschaft und sozialer Solidarität vereinbar ist.
Dies Fragen sind alles andere als rein historisch, sondern von zentraler Bedeutung für die gegenwärtigen politischen Debatten. Es geht Ungleichheit, die Macht der Konzern und die Rechte Arbeiter im Gegensatz zu den Rechten des Kapitals. Fair Lane Conti, richtig interpretiert, dies Debatten erhellen, besuchern helfen, die historischen Wurzeln heutiger Konflikt zu verstehen und aufzeigen, das Spannungen zwischen Kapital und Arbeit, zwischen konzentriertem Reichtum und demokratischen Werten, zwischen privater Autonomie und öffentlichem Interesse nicht neu sind, sondern den amerikanischen Kapitalismus von seinen Anfängen und Prägen. Doch eine solche Interpretation zu erreichen, müssen die Betreiber von Fair Lane über die Bloßverherrlichung von Fords Leistungen hinausgehen, sich mit seinem Autoritarismus und seinen moralischen Verfehlungen auseinandersetzen, anerkennen, dass das Herrenhaus nicht nur für industriellen Erfolg, sondern auch für die damit einhergehenden antidemokratischen Werte steht. Und das Anwesen als Raum für kritische Auseinandersetzung nutzen, anstatt es lediglich als Denkmal für Fords Genie zu betrachten. Es gibt jedoch kaum Anzeichen dafür, dass eine solche Neuinterpretation geplant oder auch nur in Erwägung gezogen wird, wenig Anzeichen dafür, dass Fair Lane seine derzeitige, comfortable Präsentation überwinden wird. Dies stellt eine ähnliche Vernachlässigung dar wie die wir in Dunraben beobachten, die Entscheidung, ein Gebot zu erhalten, waren die ganz Wahrheit über seine Bedeutung unterdrückt wird. Und dies Vernachlässigung ist von Bedeutung, weil sie das Fortbestehen von Mythen ermöglicht. Es ermöglicht, dass Ford weiterhin geführt wird, und dass seine moralischen Verfehlungen eingemessen gewürdigt werden, dass sein Vermögnis auf ein Weise beschleunigt wird, die wichtig historisch Wahrheiten verschleiert, und dass das Anwesen seinen höchstmöglichen Zweck als Bildungsstaat, die zeitgenössischen Besuchern helfen konnte, kritisch über Reichtum und Macht nachzudenken, nicht erfüllt. Die Grund für dies Vernachlässigungen wahrscheinlich denen für das Scheitern von Dunraben, institutionell Trägheit, begrenzt Ressourcen, Abhängigkeit von Spenden. Und Besucherinnen, die durch kontroverse Interpretationen gefährdet sein konnten, der Wunsch, gut Beziehungen zu den Nachkommen der Familie Ford und zur Ford Motor Company, die in Michigan weiterhin ein bedeutende Rolle spielt, aufrechtzuerhalten, und die allgemeine Zurückhaltung, eine so geführte Persönlichkeit wie Henry Ford zu kritisieren. Doch dies Grand Erklärens war das Scheitern, rechtfertigen es aber nicht und machen die Vernachlässigung nicht akzeptabel. Die Frage ist nun, was nötig wäre, Fair Lane zu einer ehrlicheren Interpretation zu bewegen, was sich ändern muss, es von einem Denkmal für Fords Genie zu einer differenzierteren Auseinandersetzung mit seinem Charakter und seinem Vermögnis zu wandeln. Die Antwort beinhaltet ähnliche Elemente wie das, was in Dunraben nötig gewesen wäre, Druck von Anten, von Wissenschaftlern, Pädagogen und Gemeindemitgliedern, die auf einer umfassenderen Wahrheit bestehen, und medial Aufmerksamkeit, die Diskrepanz zwischen gegenwärtiger Interpretation und historischer Realität, dem politischen Willen, Bildung über Verherrlichung zu stellen, und dem institutionellen Mut, Kontroversen im Dienst der Ehrlichkeit zu riskieren, wird deutlich. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Debatte fortwandelt, dass sein Antisemitismus und sein brutalen Arbeitspraktiken mehr Aufmerksamkeit erhalten und der Mythos in hinterfragt wird. Doch dies hat sich noch nicht in einer grundlegenden Veränderung der Interpretation von Fair Lane niedergeschlagen und das Besuchererlebnis noch nicht so transformiert, dass es den Widersprechen, die Ford verkörpert, eingemessen begegnet. Solange dies Veränderungen nicht eintreten, bleibt Fair Lane ein weiteres Beispiel für verdrängte Wahrheit, ein weiteres Kultur, das Architektur bewahrt, aber Bedeutung unterdrückt, ein weiteres Schauensgebot, das bequem Lügen erzählt. Fords verborgenes Imperium bleibt teilweise verborgen und existiert weiterhin im öffentlichen Bewusstsein als Symbol amerikanischer Innovation und Erfolg, anstatt als komplexeres Denkmal für die Spannungen zwischen Demokratie und Autokratie, zwischen proklamierten Worten und tatsächlicher Praxis, zwischen öffentlicher Rhetorik und privater Realität, die Fords Leben und Karriere prägten. Dies partiell sichtbarkeit, die selektive Erinnerung,
dies Unterdrückung unbequemer Wahrheiten die particular Interessen, Jennen, die von Mythen über Unternehmertum und individuelles Genie profitieren, Jennen, die Fragen nach Arbeitnehmerrechten und Konzernmacht herunterspielen wollen, Jennen. Die Einfächerselungen über amerikanischen Erfolg komplexen Untersuchungen amerikanischer Widerspruch vorsehen, aber sie schade dem öffentlichen Interessen ehrlicher Geschichtschreibung und kritischem Verständnis. Fair Lane, das Anwesen in Dearborn, mit seinen massiven und beständigen Kalksteinmauern, dem nach sichtbaren Kraftwerk, das war keinen Strom mehr erzeugt, den gepflegten Garten, dies war keinen privaten Haushalt mehr erneuern, den Zimmern, die so erhalten sind, wie sie zu Fords Lebzeiten waren, existiert weiterhin in diesem Zustand der Halbwahrheit, wird weiterhin als Denkmal des Genies präsentiert, und die autoritaren Impuls und moralischen Verfehlungen, die mit diesem Genie einhergehen. Eingemessen zu würdigen, Berlaub besuchern weiterhin, zu bewundern, und wohlständig zu verstehen, führt weiterhin, und eingemessen zu kritisieren, und bleibt deren verborgenes Imperium, nicht weil die Öffentlichkeit nicht besuchen kann, das Anwesen ist für Führungen geöffnet, sondern weil das Anwesen über Ford und den amerikanischen Kapitalismus offenbart, teilweise verschleiert, unvollständig bleibt. Obwohl anerkannt, bleibt Fair Lane von den Genigen, die für seine Interpretation verantwortlich sind, Vernachlässigt. Dies Vernachlässigung, wie jede Vernachlässigung historischer Wahrheit, hat ihren Preis, sie wirwig Mythen, versert das Verständnis, verhindert das kritisch Geschichtspüssin, das demokratische Gesellschaften benötigen, und sorgt dafür, dass Fair Lane trotz seiner Erhaltung und Zugänglichkeit sein Vals Potenzial als Ort der Auseinandersetzung mit einer der wichtigsten und widersprüchlichsten historischen Figuren Amerikas nicht ausschöpfen kann. So steht das Herrenhaus de Denkmal für Genie und Autoritarismus, für Innovation und Ausbeutung, für demokratische Rhetorik und aristokratische Realität, für den Mann, der Vorgab, dem Volk zu dienen, waren der sich Imperium aufbaut, und für das Enthalten Versagen der amerikanischen Gesellschaft, sich den Widersprechen zwischen ihren proklamierten Worten und der tatsächlichen Verteilung von Reichtum und Macht zu stellen. Fair Lane bleibt sichtbar und doch verborgen, erhalten und doch verlassen, Denkmal für all das, womit wir uns in Bezug auf Henry Ford und uns selbst noch nicht vollständig auseinandergesetzt haben. Die ganz Tragweite dieser Vernachlässigung, das Gesamtausmaß dessen, was in der Interpretation von Fair Lane unerforscht bleibt, zu verstehen, müssen wir die spezifischen Widersprüche den Wesens genauer betrachten. Dies verkörpert und Word von der heutigen Darstellung weitgehend ignoriert, eingefangen bei der fundamentalen Spannung zwischen Fords öffentlichem Eintreten für den einfachen Arbeiter und seinem außergewöhnlich privilegierten Privatleben. Denn der Mann, der bekanntlich sagt, Geschichte sei ein Sinn, der sich als fortschrittlicher, moderner industrieller Ingenieur, der sich nicht aristokratische Luren schert, der behauptet, Einfachheit und Zweckmäßigkeit über Prunk zu stellen, baut sich Anwesen, dessen Ausmaß und Komplexität alles übertreffen, was der europäische Teil, den angeblich verachtet, geschaffen hat. Und dies war nicht bloß Heuchelei im persönlichen Sinn, nicht einfach nur Fall von einem Mann, der seinen eigenen erklärten Worten nicht direkt wird, sondern vielmehr systematischer Widerspruch, der tiefer Wahrheiten darüber offenbart, wie der Industriekapitalismus funktioniert, wie Reseige Vermögen durch die Ausbeutung von Arbeit eingeschafft wurden, waren dies Ausbeutung durch Rhetorik über Chancen und gemeinsamen Wohlstand verschleiert wird. Fair Lane beweist mit seiner bloßen Existenz, mit seinen 56 Zimmern, seinen 526 Hektar Land, seinem privaten Kraftwerk und seinem umfangreichen Personal, das der $5-Tagelohn, der Ford berühmt macht, jene ek Teilhaben Reichtum, tatsächlich Gleichheit, sondern vielmehr darum, Arbeiter gerät so viel zu sollen, dass sie ruhig stellt werden, waren Ford und seine Family Ressourcen in einem Ausmaß anhoffen, das alles übertraf, was sich seine Angestellten hatten vorstellen können. Die sollen sprechen für sich,
Waren Ford seinen Fließbandarbeitern $5 pro Tag zahlt, investiert Millionen in Fair Lane und schuf sich einen Lebensstil, der in einem Jahr das Verschlang, was sein Arbeiter in mehreren Leben verdienten. Dies enorme Diskrepanz, dies Konzentration der Reichtums in den Händen einer einzigen Familie, waren Tausend von Arbeitern trotz ihrer bahnbrechenden Lohn relativ arm blieben, offenbart die fundamentale Ungleichheit im Herzen des Kapitalismus. Sie seit, wie selbst scheinbar großzügig Lohn den Arbeitern nur einen Bruchteil davon ihnen geschaffenen Werts lassen, waren die Eigentümer riesige Überschuss anhoffen. Fair Lane ist der dreidimensional Beweis für dies Ausbeutung, ein architektonisches Zeugnis dafür, wohin die Gewinn flossen, ein Antwort auf die Frage, tatsächlich von Fords industriellen Innovationen profitiert. Die heutige Interpretation konzentriert sich auf Fords Genie und seinen Beitrag zum amerikanischen Wohlstand, und dies ausbeuterische Beziehung eingemessen zu hinterfragen und sichtbar zu machen. Die Interpretation, wie die Wille auf der unbezahlten Arbeit von Fords Arbeitern errichtet wird, ans Wirken, das jeder Raumreichtum repräsentiert, der in die Angestellten hat verteilt werden können, stattdessen aber in den Händen eines Manns konzentriert war, verschleiert wesentlich Wahrheiten der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte, anstatt sie zu erhellen. Dies Verschleierung dient ideologischen Zwecken, stützt aktuell Argumente gegen Umverteilung von Reichtum und Arbeitnehmerrecht, indem sie Ford als Wohltäter führt, anstatt in als Ausbeuter zu entlarven. Der Verzicht auf eine ehrliche Interpretation in Fair Lane hat somit politische Konsequenzen, die weit über den Ort selbst hinausreichen. Prägt das amerikanische Denken über das Verhältnis von Kapital und Arbeit, von Arbeitsbörn und Arbeitnehmern, von individuellem Erfolg und Gemeinwohl und Wirklichkeiten, die den Reichen dienen, indem sie die Mechanismen verschleiern, mit denen sie Vermögen anhoffen und erhalten. Deshalb ist Fair Lane so wichtig, deshalb ist seine Interpretation nicht bloß eine akademische Frage, sondern ein politisches Problem mit realen Konsequenzen, und deshalb stellt der gegenwärtige Verzicht auf die vollständige Wahrheit nicht nur ein Versagen der Geschichtswissenschaft, sondern auch der demokratischen Bildung dar, und geht über den grundlegenden Widerspruch zwischen Fords. Neben seiner arbeiterfreundlichen Rhetorik und seinem luxuriosen Lebensstil offenbart Fair Lane auch andere Aspekt, die unbequem Wahrheiten über Fords Charakter und Wert offenbaren, die in der gängigen Interpretation weitgehend ausgeblendet wurden. Besonders hervorzuheben ist sein virulenter Antisemitismus, der nicht bloß persönlich vorurteil waren, sondern systematisch durch the Dearborn Independent gefordert wird, die Zeitung, die Ford besaß und in der jahrelang antisemitisch Propaganda verbreitet, darunter die amerikanische Veröffentlichung der gefälschten Protokoll der Wesen von Zion. Dieser Antisemitismus, der die NS-Ideologie beeinflusst und für den Ford 1938 die höchste Zivil-Auszeichnung nazi Deutschlands erhielt, stellt ein tiefgreifendes moralisches Versagen dar, das sich nicht von seinen anderen Leistungen trennen lässt. Es kann nicht einfach als typisch für seine Zeit oder als unglücklich Rand des einer ansonsten bewundernswerten Karriere abgetan werden, sondern muss als Offenbarung eines wesentlichen Teils von Fords Charakter verstanden werden, seiner Paranoia, seines Bedürfnisses nach Sündenbocken, seiner Neigung zu Verschwörungstheorien und seiner grundsätzlichen Unfähigkeit. Die Beschwerden seiner Arbeiter als legitim und nicht als falsch außer Einfluss ins Wirken. Fair Lane war der Ort, an dem Ford Treffen mit antisemitischen Propagandisten abhielt, Kampagnen gegen jüdischen Einfluss plant und Besitzer empfing, die seinen Hass teilten. Das Gebäude ist somit nicht nur ein Denkmal industriellen Erfolgs, sondern auch ein Schauplatz moralischer Verfehlungen. Dies Dimension der Geschichte Anwesens fällt in der zeitgenössischen Interpretation fast vollständig, wird, wenn überhaupt, nur beläufig und als peinlich Fußnote behandelt, anstatt als zentrales Element von Fords Charakter, dem sich die ehrliche Beteiligung stellen muss. Dies Vermeidung stellt ein tiefgreifendes Versagen dar, ein Entscheidung, Fords Vermögnis zu beschleunigen, in dem Aspekt heruntergespielt werden, die in schwer würdigen. Dies Beschleunigung erlaubt es Besitzern,
Fair-Lane-Anwesen Fords Leistungen zu bewundern, ohne sich mit der Realität auseinanderzusetzen, das Genie und Innovation mit moralischer Wirksamkeit koexistieren können, das derselbe Geist, der die Produktion revolutioniert, morderisch vorurteilhagen konnte. Das war die Errungenschaften nicht einfach führen und gleichzeitig die Graueltaten ignorieren können. Das Versäumnis, Fords Antisemitismus in Fair Lane zu thematisieren, ist besonders beunruhigend. Angesichts der gegenwärtigen Wiederauflebens antisemitischer Gewalt und Ideologie, angesichts der Tatsache, dass das Verständnis der historischen Wurzeln und Erscheinungsformen der Antisemitismus ein entscheidende Bildungsaufgabe ist, und angesichts der Tatsache, dass Fords Verbreitung antisemitischer Propaganda real Konsequenzen hat, darunter die Beeinflussung der NS-Ideologie und die Schaffung eines Klimas, das den Holocaust ermöglicht, und die Fair Lane Ford ohne angemessen Berücksichtigung dieses Aspekts seines Vermächtnisses präsentiert, ist dies keine neutral historische Interpretation, sondern vielmehr eine aktive Unterdrückung. Entscheidung der Wahrheiten. Es ist die Entscheidung, Fords Ruf auf Kosten einer ehrlichen Bildung zu schützen, und diese Entscheidung hat Opfer, diejenigen, die unter den von Ford geforderten Vorurteilen litten, und enttäuscht Besitzer, die es verdienen, die ganz Komplexität historischer Persönlichkeiten zu verstehen, anstatt bescheinigt Versionen präsentiert zu bekommen, die moralisch verfehlen verschleiern. Neben dem Antisemitismus stellt sich auch die Frage nach Fords brutaler Gegnerschaft zur gewerkschaftlichen Organisierung, seinem Einsatz privater Sicherheitskraft unter Harry Bennett, die Arbeiter einschüchterten und angriffen, die versuchten, sich gewerkschaftlich zu organisieren, und seinem Widerstand gegen Tarifverhandlungen, der bis 1941 andauert, als schließlich gezwungen war, dies Wirken. Die UAW und dieser duelsam Widerstand gegen die demokratische Mitbestimmung der Arbeiter am Arbeitsplatz widersprechen allem, was Ford über die Wertschätzung der Arbeiter behauptet, und stellen einen autoritaren Impuls dar, der vollkommen mit den in Fair Lane verkörperten Werten übereinstimmt, völlig vorhersehbar von einem Mann, der sich ein privates Imperium aufgebaut hat, in dem absolut Kontrolle ausübt. Doch auch dieser Aspekt fällt weitgehend in der Interpretation von Fair Lane, wird nicht als zentrales Element von Fords Charakter dargestellt, sondern vielmehr heruntergespielt oder verschwiegen. Dadurch kann der $5-Tag gefeiert werden, ohne ans Wirken, das Fords Sorge die Arbeiter stets rein instrumental war, immer von Unterwerfung unter seine Autorität abhing und sich in Luft auflöst, sobald es nach tatsächlicher Macht streiten. Dieses Verständnis ist entschieden für das Verständnis soll Fords als auch der amerikanischen Arbeitergeschichte. Es ist notwendig, zu begreifen, warum Gewerkschaften trotz gewaltsamen Widerstand so hart Anerkennung kämpften, warum Arbeiter paternalistisch Lohn nicht einfach als ausreichend akzeptierten, sondern Mitsprach, und demokratisch Recht im Arbeitsplatz forderten und warum die Mythologie der wohlwollenden Kapitalismus, die Ford sorgfältig konstruiertes Image verkörpert, stets ein Lüge war, die ausbeuterisch und autoritäre Realität verschleiert. Fair Lane konnte ein Ort sein, an dem dies Lektionen vermittelt wurden, ein Raum, in dem Besitzer die Kluft zwischen kapitalistischer Rhetorik und kapitalistischer Praxis, zwischen proklamierter Sorge Arbeiter und deren tatsächlicher Behandlung, zwischen dem von Ford gepflegten öffentlichen Image und dem Mann, der Anwesen erbot, erkennen. Stattdessen dient es größtenteils als Verherrlichung, als Denkmal, das ohne es ausreichen zu hinterfragen, als Bewahrung von Architektur ohne Bewahrung kritischer Erinnerung. Dies bedeutet, dass Fair Lanes Potenzial als Bildungsstadt verschenkt, die Verantwortung, schwierige Wahrheiten auszusprechen, Vernachlässigt und letztlich die Arbeiter im Stich gelassen wurden, deren Arbeit Fords Reichtum schuf, deren Geschichten aber in der Interpretation, die sich auf einen großen Mann konzentriert, anstatt auf die kollektive Arbeit, die seinen Erfolg ermöglicht, marginalisiert wurden. Dies führt uns zum vielleicht gravierendsten Versäumnis in Fair Lane, der Auslöschung der Arbeiter, die das Anwesen erboten und in Stand hielten, der Bediensteten, Gärtner und Mechaniker, deren Arbeit Fords Lebensstil ermöglicht,
deren Namen und Geschichten aber in der Interpretation de Ortes. Fast volig fehlen. Den Fair Lane Benedict, wie alle großen Anwesen, umfangreiches Personal, zu funktionieren, Menschen, die kochten, putzten, das Gelände pflegten und die Anlagen betrieben. Sie waren die treibende Kraft hinter dem Betrieb der Anwesens und stellten alle Dienstleistungen bereit, die den Fords ein komfortables Leben ermöglichten. Doch dies Menschen, obwohl unsichtbar für den Betrieb der Anwesens, bleiben in der heutigen Darstellung unsichtbar. Sie wurden nicht namentlich erwähnt, nicht als Individuen mit eigenen Leben, Geschichten und Erfahrungen anerkannt, sondern zu anonymen Statusen degradiert, zu den unsichtbaren Handen, die den sichtbaren Glanz aufrechterhielten. Dies Auslöschung ist nicht nur in Fair Lane zu beobachten, sondern ein gängiges Muster in historischen Hosmacien, die aristokratisch oder wohlhabend Lebensstil präsentieren, die Fokussierung auf die Besitzer und ihren Besitz, waren die Arbeiter, die diesen Lebensstil ermöglichten, ignoriert wurden. Dieses Muster spiegelt Klassenhierarchien wider und Verstark des IE. Es suggeriert, dass wohlhabend Besitzer historisch bedeutsam sind, Arbeiter hingegen nicht, dass das Leben der Mächtigen sollt, das derer, die ihnen dienten, jedoch nicht. Genau dies Ideologie wird Ford selbst, den Glauben, dass außergewöhnliche Individuen wie Ressourcen und Aufmerksamkeit verdienten, waren gewöhnlich Arbeiter anonym und untergeordnet bleiben sollten. Wenn Fair Lane dies Hierarchie reproduziert, Ford in den Mittelpunkt stellt und die Arbeiter marginalisiert, präsentiert es kein neutral Geschicht, sondern fordert aktiv bestimmte Ansichten. Das klassenbasiert Verständnis davon, sollt und wessen Geschichten erzählt werden sollten, und dies ist besonders ironisch angesichts Fords öffentlicher Rhetorik über die Wertschätzung von Arbeitern, führt dazu, dass der Mann, der Vorgab, sich für den einfachen Arbeiter einzusetzen, an einem Ort gehört wird, der die einfachen Arbeiter ausblendet, die ihm tatsächlich dienten. Dies Ironie sollte anerkannt und erforscht werden, anstatt sie einfach zu reproduzieren. Sie sollte Teil der Interpretation de Ortes werden, anstatt ein unhinterfragt einem zu bleiben. Dies zu klären, bedarf es der Forschung darüber, tatsächlich in Fair Lane arbeitet, wie Leben außer, welchen Lohn sie erhielten, unter welchen Bedingungen sie arbeiteten, wie sie den Dienst im Hause forderletten und in welchem Verhältnis ihre Arbeit zur Arbeit der Angestellten der Ford Motor Company stand. Dies Forschung wird mit ziemlicher Sicherheit unbequem Wahrheiten über Ausbildung und Hierarchie ans Licht bringen, über die Diskrepanz zwischen Fords Behandlung seines Hauspersonals und seiner öffentlichen Rhetorik über Arbeiter, über die verschiedenen Ebenen der Arbeit, die seinen Lebensstil ermöglichten, und über die Unsichtbarkeit und die Machtlosigkeit der Hausangestellten. Dies Wahrheiten verdienen es, Teil der Geschichte von Fair Lane zu sein, sie verdienen es, neben der Architekturgeschichte und der Würdigung der Ortes erzählt zu werden. Fords Leistungen verdienen es, sichtbar gemacht und nicht verborgen zu bleiben. Das Versäumnis, dies Forschung fortzusetzen und Fair Lane weiterhin primar als Fords Errungenschaft zu präsentieren, und die Beiträge der Arbeiter eingemessen zu würdigen, sollte von fortwährender Vernachlässigung und der bewussten Entscheidung, bequem narrativ komplexen Wahrheiten vorzusehen. Dies Vernachlässigung ist von Bedeutung, da sie unser Verständnis von Arbeit und wird sowie die Anerkennung der historischen Beiträge beeinflusst. Sie prägt unser Verständnis von der Enstung und dem Erhalt von Reichtum und beeinflusst aktuell Debatten über Hausarbeit, Dienstleistungsarbeit und die Wert und Recht aller Arbeitnehmer, unabhängig von ihrer Position in der Wirtschaftshierarchie. Word Fair Lane ehrlich interpretiert und die Arbeiter in den Mittelpunkt gestellt statt in den Rand gedrängt, konnte es ein Ort der Auseinandersetzung mit diesen Themen werden. Es konnte besichern verdeutlichen, dass groß Anwesen immens Menschen unsichtbare Arbeiter fordern, dass ein wohlhabender Lebensstil von Dienstleistungsarbeitern abhängt, deren Beiträge selten anerkannt werden, und dass der Mythos des Self-Made-Mans wie Ford die Realität verschleiert, dass niemand allen Erfolg hat,
das aller Reichtum auf kollektiver Arbeit beruht das Wirtschaftsschirarchen. Die Ressourcen in der Spitze konzentrieren die Arbeiter relativ arm lassen, welche natürlich nach unvermeidlich sind. Es handelt sich vielmehr Sozialkonstruktionen, die hinterfragt werden können sollten. Eine solche Interpretation wird jedoch grundlegends Denken in der Darstellung von Fair Lane erfordern, einen Wandel von der Geschichte großer Persönlichkeiten hin zur Sozialgeschichte. Ford must nicht als Held gefeiert, sondern als historisch Figur in all ihrer Komplexität verstanden werden, einschließlich seiner moralischen Verfehlungen seiner Abhängigkeit von fremder Arbeit. Es muss anerkannt werden, dass die Schönheit des Wesens Fords Leistungen die damit einhergehende Ausbildung den Autoritarismus welcher Auslaschen noch rechtfertigen. Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass die derzeitigen Betreiber von Fair Lane zu einer solchen Neuinterpretation bereit sind, wenig Hinweis darauf, dass sie die Unzulänglichkeit der aktuellen Ansätze erkennen, wiels de Tet darauf hin, dass sie mit der gegenwärtigen Darstellung zufrieden sind, die fortfährt, aber ein angenehmer Aspekt seines Vermächtnisses ausblendet. Dies Zufriedenheit mit dem Verdrängen, dies Akzeptanz von Teilwahrheiten als ausreichend, spiegelt breiter Muster im amerikanischen Kulturtourismus in der Museumspädagogik wider, wo wirtschaftlicher Druck, institutioneller Konservatismus die Schuh, Spender oder Besitzer zu verargern, Zusammenwirken zu Darstellungen führen, die Kontroversen vermeiden Geschichte so präsentieren, dass sie machtig zeitgenössische Ansichten nicht in Frage stellen. Interessant, die Bequemlichkeit über Ehrlichkeit stellen letztlich dazu dienen, die Funktionsweise von Macht Reichtum zu verschleiern, anstatt sie zu erhellen. Fair Lane ist ein Beispiel dafür. Es zeigt, wie selbst Institutionen angeblichen Bildungsaufträgen als Propaganda fungieren Mythen über den amerikanischen Kapitalismus, individuelle Leistungen die Wohltätigkeit der Reichen verbreiten können, die ideologischen Zwecken dienen gleichzeitig historisch Realitäten verschleiern. Die zu erkennen zu verstehen, wie historisch Staaten wie Fair Lane das Geschichtsbewusstsein aktiv prägen dabei bestimmten Interessen dienen, ist für jeden, dem demokratisch Bildung informiert Bürgerschaft im Herzenlichen, von entscheidender Bedeutung. Denn wenn wir nicht darauf verlassen können, dass Museen historisch Staaten die Wahrheit über die Vergangenheit vermitteln, wenn dies Institutionen stattdessen beschönigt Versionen präsentieren, die machtigen schützen die machtlosen auslaschen, dann bleiben verlässlich Quellen, zu verstehen, wie wir in unserer gegenwärtig Lage gelangt sind. Fehlen die Werkzeuge, wirtschaftstechnisch Strukturen die Sozialhierarchien kritisch zu hinterfragen, die Fähigkeit, Alternativen zu den bestehenden Verhältnissen vorzustellen, while wir ein falsches Verständnis davon haben, wie dies Verhältnis entstanden sind. Dies ist ein tiefgreifender Verlust, der Versagen der öffentlichen Bildungswesens schwerwiegenden Folgen für die demokratische Kultur darstellt. Lanes Abkehr von einer ehrlichen Interpretation hat daher weit über Dearborn hinaus Bedeutung, weit über die Frage hinaus, wie ein Herrenhaus einen Industriellen repräsentiert. Sie ist vielmehr ein Beispiel für ein umfassendes Versagen, das amerikanische Geschichts, Gesellschaftsverständnis beeinflusst. Diesem Versagen zu begegnen, bedarf es nicht nur Veränderungen in Fair Lane, sondern eines grundlegenden Umdenkens in der Vermittlung von Kultur, der Frage nach dem Zweck historischer Staaten, der Verantwortung von Museen gegenüber ihren Besitzern der historischen Wahrheit sowie der Frage, was es bedeutet, Gebäude zu erhalten, ohne sich ehrlich mit dem auseinanderzusetzen, was dies Gebäude repräsentieren. Dies Fragen betreffen auch Dunrobin, Chantilly, Hempstead House jeden anderen Ort, an dem unbequem Wahrheiten zugunsten bequemer Mythen unterdrückt werden. Sie berühren den Kern der Frage, wie Gesellschaften ihre Vergangenheit erinnern was sie aus dieser Erinnerung lernen. Fair Lane, Ufer der Rouge River gelegen, mit seinen massiven Kalksteinmauern, dem stillen Kraftwerk den für Besitzer gepflegten Garten, die den Wohnort von Henry Ford besuchen mochten,
blight ein Manual für dies Ungelassen Fragen, ein Zeugnis von Fords Leistungen und seinem moralischen Versagen, ein Beweis für die Widersprüche des amerikanischen Kapitalismus. Zwischen demokratischer Rhetorik und autoritärer Praxis blight Fair Lane im Kern ein verlassene Wahrheit, die auf ehrliche Interpretation wartet, auf eine Institution, die mutig genig ist, die ganz geschicht zu urteilen, auf eine Gesellschaft, die reif genig ist, sich der Komplexität ihrer Helden zu stellen. Solange dies Ehrlichkeit, dieser Mut und dies reif nicht zum Vorschein kommen, blight Fair Lane ein verborgenes Imperium. Nicht etwa, weil es privat ist, dies ist öffentlich zugänglich, sondern weil das, was es über Ford und den amerikanischen Kapitalismus offenbart, teilweise verschleiert, teilweise unterdrückt, teilweise von denen im Stich gelassen wird, die mit seiner Interpretation beauftragt sind. In dieser Verlassenheit steht es, wie der kompromittiert Denkmäler der Reichtums und der Macht, als Meinung, dass Erhaltung allen nicht genügt, das Gebäude erhalten werden können, während Wahrheiten ausgelöscht werden, das architektonisches Erbe gefeiert werden kann, während moralisch Auseinandersetzungen vermieden werden. Und das Fords verborgenes Imperium, erbaut auf der Ausbildung von Arbitern, aufrechterhalten durch autoritär Kontrolle und befleckt von antisemitischem Hass und gewaltsamer Opposition gegen Arbeitnehmerrecht, immer noch teilweise verborgen bleibt, in der Villa, die seinen Namen trägt, unzureichen konfrontiert wird und es bleiben wird, bis wir den Mut finden, dies Verlassenheit aufzuspüren, die Bequemlichkeit abzulehnen. Lügen, die schwierigen Wahrheiten entzunehmen und Fair Lane nicht als Denkmal für das Genie eines Manns zu nutzen, sondern als Linz, durch die man die Kosten und Widersprüche des amerikanischen Industriekapitalismus, die Kluft zwischen demokratischen Idealen und wirtschaftlichen Realitäten und den andauernden Kampf den Aufbau einer Gesellschaft untersuchen kann. In der Reichtum gerechter verteilt ist, in der Arbeiter wird und Macht haben, in der Großvermögen nicht auf Ausbeutung beruhen und in der die Willen der Reichen, sofern sie überhaupt existieren, ehrlich geschickten darüber urteilen, wie sie gebaut werden und was sie repräsentieren, anstatt als schon Lügen desusten, die den menschlichen Preis ihrer Pracht verschleiern.